Vyas Jagan Mohan Reddy Garu onto the venue. Hearty welcome to all the dignitaries. Ladies and gentlemen, kindly be seated in your respected seats. My hearty pranams to the Honorable the Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Sri Nutalpati Venkat Ramana Garu, Honorable the Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Mr. Justice Sri Prashant Kumar Mishra ji, Honorable the Chief Justice of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice Sri Praveen Kumar Garu, Administrative Judge of Krishna District, and other esteemed judges of the Honorable High Court of Andhra Pradesh, Honorable former judges of High Court, Advocate General, Registers, learned judicial officers, Mr. President, learned members of the Bar Association, district officers, police officials, press and print media, ladies and gentlemen, a very good morning to one and all. It is my absolute honor to invite this august gathering and to extend a word of warm welcome to you all to today's auspicious occasion. Indeed, it's a great moment for all of us to unite here for this prestigious inauguration, which is a dream of every one of the members of the bar and bench. In this august presence of Honorable Sri Justice Nutalpati Venkat Ramana Garu, the Honorable Chief Justice of India, we have been fortunate enough to be backed by a very motivated, dedicated, our Honorable the Chief Justice Sri Prashant Kumar Mishra ji, our Administrative Judge Sri Praveen Kumar Garu, who are the man on the machine. But for their constant persuasion, the today's program is being conducted in the august presence of His Lordship Honorable Sri Justice Venkat Ramana Garu. I invite Mr. President of this prestigious Bar Association Vijayawada Sri Vishnuvardhan Garu to come on to the dais. I request P. Ravindra Babu Garu, Vice President, the Vijayawada Bar Association, to escort the President to the dais, and let's welcome him by offering a bouquet. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Honorable Principal District Judge, Srimati Aruna Sarika Garu, who is known for her uprightness and work. I request Srimati D. Geeta Rani Garu, Senior Civil Judge, to escort Honorable Ma'am to the dais, and she will be welcomed with a bouquet. Now let me have the pleasure of inviting His Lordship, Honorable Sri Justice V. Srinivas Garu, who is a son of the soil, onto the dais. I request Srimati K. Neelima Garu, Senior Civil Judge, Vijayawada, to escort His Lordship to the dais, and His Lordship will be welcomed with a fresh bouquet. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Sri Justice V.R.K. Krupasagar Garu, who is another son of the soil and a man of commitment, onto the dais. I request Sri Y. Nagaraj Garu, Principal Senior Civil Judge, to escort His Lordship to the dais and welcome him with a fresh bouquet. Don't say the program, make it shortcut, pull all the shortcut it. I request the dignitary
Now let me have the pleasure of inviting His Lordship Honorable Sri Battu Devanand Garu, a man of uprightness. Sri M. Harinarayan Garu will escort and present a bouquet. I request Honorable Srimati Justice Kongaru Vijayalakshmi Garu onto the dais. You, Indra Priyadarshini Garu, will escort and present a bouquet. Let me have the pleasure of inviting His Lordship, who is the perfect blend of modesty and knowledge, who needs no introduction to the Telugu speaking states and advocates, Honorable Sri Justice C. Praveen Kumar Garu, Administrative Judge. Dr. Sheikh Fazlullah Garu will present a bouquet and escort His Lordship. I request Honorable Sri Justice Prashant Kumar Mishra ji, the Chief Justice of Honorable High Court of AP, who is known for his simplicity and impeccable knowledge of law, to please come on to the dais. I request A. Narasimhamurthy Garu to escort His Lordship. Now may I request Honorable the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, who is the youngest Chief Minister and guest of honors, to come on to the dais. I request P. Bhaskar Rao Garu to escort Honorable the Chief Minister onto the dais, and he will be welcomed with a fresh bouquet. Now my heartfelt welcome to the son of this prestigious soil, Honorable the Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Sri Nutalpati Venkat Ramana Garu, onto the dais and grace the occasion. Sri V.S. Anjaney Murthy Garu, Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada, to welcome His Lordship with floral honors. His Lordship was born in an agriculture family on 27th August 1957 in Ponnavaram village, born to Sri Ganapati Rao Garu and Sarojini Garu. His Lordship pursued BSc BL from Acharya Nagarjuna University, enrolled as an advocate in 1983. His Lordship was married to Shivamala Garu, blessed with two daughters, Sri Bhuvana Garu and Tanuja Garu. His Lordship was appointed as a permanent judge of Andhra Pradesh High Court on 27 June 2000. His Lordship functioned as acting Chief Justice and later elevated to the Chief Justice of Delhi, and thereafter elevated as an Honorable Judge, Supreme Court of India on 17/2/2014. As thereafter as a Chief Justice of India on 6/4/21. I request the gathering to please raise for the prayer. I request the members. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sitalam, Satya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Sukhajoshna Pulakitayamini, Pullakusumita Lumadala Shobhini, Suhasini, Sumadura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you, ma'am and children. Now it's time for lighting of the lamp. I request the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, and all the dignitaries on the dais to kindly proceed to kindle the lamp.
Lamp is invoked as Tamasoma Jyotirgamaya, which means the lamp leads us from darkness to light. So ladies and gentlemen, to my Lord and dignitaries, now it's time for the welcome address by the Honorable Principal District Judge Krishna, Srimati Aruna Sarika Garu. అవి ఆపమను. My Lord, Honorable Sri Justice N.V. Ramana garu, the Chief Justice of the Honorable Judges of the High Court of Andhra Pradesh, my Lords Honorable former Judges of High Court of Andhra Pradesh, my learned President, the Vijayawada Bar Association, Sri Chandragiri Vishnuvardhan, the Registrars of the High Court of Andhra Pradesh, my learned colleague Judicial Officers, District Collector, Commissioner of Police, Joint Collector, other officials, members of the esteemed Bar Association Vijayawada, other dignitaries, police officials, police personnel, the judicial staff of Krishna District, print and electronic media, and ladies and gentlemen. Good morning and warm welcome to the program of inauguration of the multi-storied court complex at Vijayawada. On the occasion of inauguration of the court complex at Vijayawada, I may be permitted to give a bird's view of the Krishna district. The district was named after river Krishna, the third longest river in India. The river runs through the district before it flows into Bay of Bengal near Hamsala Devi at Krishna district. The district is also well known for its spirituality, for having blessed with goddess Kanakadurga on the bank of river Krishna at Vijayawada. The people of Vijayawada inundates in the immense blessing of deity. The district court at Machilipatnam, Krishna district was established in the year 1802. The first municipal court at Vijayawada was established in the year 1860. Abdul Alam Sahib held the office till 1880. There were traces that all the proceedings, including the pronouncement of the judgments were in Telugu. Subsequently, in 1913, the subordinate judges court was established in Vijayawada. A new court building was opened on 1st December 1930, Vijayawada. At present, the courts at Vijayawada comes in the purview of District Court Krishna at Machilipatnam. In our district, there are 22 additional district courts, 22 senior civil judge courts, 33 junior civil judge courts, 6 special magistrate courts are functioning. Besides regular courts, there are 19 special judicial second-class magistrate courts in our district. In total, there are 1 or 2 courts in district in all the cadres. Among them, the line portion of the courts are located in Vijayawada. The District Legal Services Authority and the Permanent Lok Adalat are also functioning in our district to cater the needs of the litigant public. This court complex is a novel building and unprecedented till now in the history of subordinate judiciary. The court complex consists of 8 stories meant to house 29 number of courts, the chambers, the advocate lounges, the house office rooms, lobbies, sit-outs for the clientele, including the restrooms. The court complex has been furnished with all paraphernalia to cater the needs of litigant public, which is air-conditioned. For this building, the foundation stone was laid in 2013, but due to bifurcation of the state and various reasons, the construction was delayed. In that connection, the building committee was constituted.
consists of a couple of judicial officers and ex-bar presidents, namely Sri Matta Jayakar, Sri Gogusetti Venkateshwar Rao garu, Sri Somu Krishnamurti garu, Sri D.P. Ramakrishna garu, and Sri M. Gopi Krishna garu for monitoring the construction work. This head committee has given funnel of ideas time to time for the accomplishment of this task of construction of building, reinforcing their stature, benefiting to their noble profession. At this moment, I would like to acknowledge the services rendered by all the ex-bar presidents of the Vijayawada Bar Association, particularly from 2013 to till date, in getting the dream of everyone into reality. Today is a memorable day in the history of Vijayawada courts, as the Honorable Sri Justice N.V. Ramana garu, the Chief Justice of India, graced the occasion of inauguration of the court building. The dream project of His Lordship turned into a reality today. This building is blessed with the touch of His Lordship, whereby His Lordship laid foundation stone for this court complex building in the year 2013 with His golden hands. This day remains in the history of the court complex at Vijayawada, and the name of the Honorable Sri Justice N.V. Ramana garu, the Chief Justice of India, echoes all along. The Honorable Chief Minister of Y.S. Jagannath Reddy garu extended his cooperation in all the way so that this project has reached this stage. The Honorable Chief Justice of our Honorable High Court, Andhra Pradesh, Sri Prashant Kumar Mishra ji, has continuously monitored the progress of the construction work and made this event a grand success with rampant speed. Our Honorable Administrative Judge of Krishna District, Honorable Sri Justice Sri Praveen Kumar garu, bestowed his interest and pleased to give directions and instructions time to time to conduct this inauguration in a grandeur way. Their Lordships' constant guidance, support, and endeavor, encouragement made all of us to work, which reached the today's stage, and once again proved that the writing efforts would reach the pinnacle of success. This success owed to the successive administrative judges of Krishna District and my Lord, the Honorable Sri Justice B. Shamsundar garu, who served as Metropolitan Sessions Judge Vijayawada before his elevation as the Judge High Court of Andhra Pradesh, Amravati, for his Lordship's restless efforts made in this regard. We cherish his association with us by then and now too. It is not an exaggeration that today this court complex is filled with excitement and cheerfulness for the gracious presence of His Lordship Sri Justice N.V. Ramana garu, Chief Justice of India, our Chief Minister, our reverential Chief Justice of Andhra Pradesh and Administrative Judge, and all the Honorable Judges of High Court of Andhra Pradesh, retired Judges of High Court of Andhra Pradesh, on the occasion of inauguration of court building at Vijayawada. I sincerely express my profound gratitude and deep sense of regards to the all dignitaries who graced the occasion with their presence despite of their hectic schedules. Before I conclude, once again, on behalf of myself and on behalf of entire Krishna District Judiciary, welcome all the dignitaries and gathering for this prestigious program of inauguration. I convey my humble thankfulness to the Honorable High Court of Andhra Pradesh, Amravati, for giving me this opportunity. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Now I request Mr. President of the Bar Association Vijayawada, Sri Vijayawada garu, for the speech. Most respected Honorable Chief Justice, Sri Justice Notarpat Venkatramana garu, the Chief Justice of India, Madam Shivamala garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu, Honorable Chief Justice Prashant Kumar Mishra ji, the Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice Sri Praveen Kumar garu, Judge High Court of Andhra Pradesh and Portfolio Judge garu, Krishna District High Court of Andhra Pradesh, Honorable Srimati Justice Kongar Vijayalakshmi garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, Honorable Sri Justice Bhattu Devananda garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, Honorable Dr. Justice V.R.K. Kurupasagar garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, and Honorable Sri Justice V. Srinivas garu, Judge High Court of Andhra Pradesh,
other esteemed Honorable Judges of High Court of Andhra Pradesh, Honorable Retired Judges of High Court of Andhra Pradesh, Honorable Srimati Arna Sarika Madam, Principal District Judge Krishna, Honorable Sri V. Srinivas Anjanamurthy Garu, Acting Metropolitan Judge Vijayawada, Galaxy of Judicial Officers, Government Officers, members of Bar Council of Andhra Pradesh, respected senior advocates, current members of the Bar, judicial staff, NYTs, guests, press and media, ladies and gentlemen, a very pleasant good morning. The city of Vijayawada is on the banks of River Krishna and at the footsteps of Goddess Durga Mata, a blessed and divine place. Our beloved Chief Guest, Honorable Justice Ramana Garu, is a unique person with a versatile personality, down to earth, and choose to maintain a simple lifestyle but dynamic in nature. I feel proud to share with you all that Honorable Justice Ramana Garu hails from this Bar Association and son of the soil. I also feel proud to share with you that myself and Honorable Justice Ramana Garu belongs to one mandal, that is Kanjikcharla mandal, and studied in RVVN College Amravati, and thereafter I studied also in University College of Law, Nagarjuna University, but I am super junior to sir. Life of Honorable Sri Justice Ramana Garu is an inspiration to all of us, that even with a humble beginning, one can reach pinnacle heights with hard work, content and dedication. Our beloved and dynamic Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, is one of the youngest Chief Ministers, unlike other Chief Ministers. Honorable Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has brought revolutionary changes in the field of politics and introduced several welfare schemes and for the benefit of the poor and needy, and he stood as an example and role model to other chief ministers. Among several other welfare schemes, one which is helpful to the younger generation of legal fraternity is Lanestam, a scheme to provide financial assistance in the shape of stipend to the junior advocates, which is maiden scheme introduced in the state of Andhra Pradesh for the benefit of young advocates. With the initiation of our beloved Chief Minister, Honorable Jagannath Reddy Garu, who is always very kind enough in releasing the funds from the time to time to an facilitate this huge complex worth of rupees 100 crores. Initially, 43 crores were sanctioned, and thereafter, from time to time, it was enhanced to 53 crores, and thereafter 86 crores, and finally 92.6 crores, in which 3.2 crores were sanctioned for the purpose of furniture and 1.6 crores towards construction of compound wall. I would like to request to consent to provide regular maintenance to the court building as is being done at the High Court of Andhra Pradesh. Lastly, I humbly request our Honorable Chief Minister, sir, to consider multi-level parking facility in our court premises and digital library, allotment of house flats and flats to the advocates community on reasonable price. We who have been working relentlessly for making society a better place to live with cultural harmony and peace. Further, on behalf of the Vijayawada Bar Association, we cannot forget the help rendered by the government of AP, which was instrumental for releasing funds for the fast completion of the building, and it was possible only due to the timely help given by the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, C.Y.S. Jagannath Reddy Garu. With the permission of the Honorable Chief Justice of India, my due apologies to the Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu, as I could not extend invitation personally, as I was held up in the Honorable High Court and could not reach in time as per the scheduled appointment on 18th August 2022 at 4 p.m. Our beloved Chief Guest, Honorable Chief Justice M. Ramana Garu, laid a foundation stone for this multi-storied civil court building complex in the year 2010, at whose instance today we have such a wonderful court complex with all modern amenities. I have no words to express my gratitude to praise our Honorable C.J. Garu. Because of the initiation of Honorable Justice Ramana Garu, today we are having 8-storied building with the facility of all air conditioned courts. Probably it is the first of its kind to have such an air conditioned trial court building in India. The members of Bar Association always gratefully used to, sir. Air conditioned facilities are for quick and early disposal of
disposal of matters in congestion atmosphere. This multi-storage court building would ease the hardship faced by the advocates, as it would reduce moving around the city of the Vijayawada, right from moving to evening in attending several judicial courts, which are scattered at different places, mostly located in busy commercial areas, where not even sufficient parking facility is available. Due to initiation of guidance and support of the Honorable Justice Sri Ramana garu, we could able to have this wonderful court complex building. The members of Vijayawada Bar Association are deeply indebted to the Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh, Justice Prashant Kumar Misaji, who always stood behind us and spared his valuable time for visiting the building complex several times and gave valuable suggestions and guidances and extending his helping hand for the fast completion of the building, and help rendered by you, Milad, will be always remembered by us. Honorable Justice Praveen Kumar Garu is very kind of enough in sparing valuable time and visited the court complex and on multiple occasions for expeditious completion of the building and extended his fullest support and guidance. We would place gratitude to our Sri Justice Sri Bandar Shyamsundar Garu for the cooperation and guidance extended to us during his tenure as second division district judge cum metropolitan session judge in swift progress of the building. At this point time, services rendered by our fellow advocates building committee members, namely Sri Gopseti Venkateswara Garu, Mata Jaikar Garu, Somu Krishnamurthy Garu, and Sri Mattegodu Gopikrishna Garu, and all the presidents right from the day laying foundations. So namely Sampar Darga Srinivasara Garu, Chitra Jagadish Garu, Storied Manavadra Garu, Vandapalli Satyanarayana Garu, Popur Lakshmi Kanta Garu, T.P. Ramakrishna Garu are invaluable and highly appreciable. At this juncture, we would place gratitude to our Bar Council members, Sri Sunkar Rajendra Prasad Garu, Chalsan Ajay Kumar Garu, and Sri Chalsan Ajay Kumar Garu, S. Maleswara Garu, and late Velu Srinivas Reddy Garu, who were always extend their helping hands, and we cannot evaluate their esteemed services. The Vijayawada Bar Association is a blend of knowledgeable, luminous, soft kind of affectionate, and service-oriented people. Several members of the Bar Association from the bar elected the legislative assembly, late Ayodhyavara Kaleswara Garu served as first speaker of newly formed state of AP, the towering personality, humanist, guide, philosopher, fund lover of Telugu language, always thrust for the legal fraternity. Ironic in judiciary, Honorable Justice Notalpati Ramana Garu is former and proud member of this bar association. The Vijayawada Bar Association is one of the strongest and sensitive, vibrant, friendly, and best bar association not only in the state of Andhra Pradesh but also in India. The Vijayawada Bar Association functions for the welfare of its members, legal fraternity, as well as social causes at local and international level. Maintaining bench and bar relations is a fine example in Vijayawada, and that is the reason Krishna stood in first in the disposal of matters for a number of times. I thank all the Vijayawada Bar Association members of the Vijayawada Bar Association in electing me as president with a thumping majority. It will be a cherished memory throughout my life, and I consider that it is a gift from the bar. Due to lack of time, I could not mention the names of the members of the bar who have been working persistently for the welfare of the betterment of the members of the bar Vijayawada Bar Association. Thank you, one and all. Thank you, sir. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, now the address of our Honorable Administrative Judge, Sri Praveen Kumar Garu. My Lord, the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, Mrs. N.V. Ramana Garu, Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, Prashant Kumar Mishra Garu, Mrs. Prashant Kumar Mishra Garu, brother and sister judges on the dais and off the dais, Principal District Judge Krishna, judicial officers, chairman members of the Bar Council, Advocate General for the State of Andhra Pradesh, President AP High Court Advocates Association, members and President of the Vijayawada Bar Association, and also members of the other association present here, Sri K. Ravindra Kumar, Member of Parliament Rajya Sabha, press, electronic media, ladies and gentlemen.
Good morning and a warm welcome to you all. I am delighted by the specific occasion that has brought me here. I express my warm felicitations to the august gathering assembled on this eve. Inauguration of a court complex may seem an ordinary event, but it makes it extraordinary. It is its genesis. Since long, there has been a long-felt need for such complex. We are here to celebrate the fulfillment of this need amidst the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana garu. This is a special moment for many of us. Dreams do not come true very often, but it did today. It's a historic day in the annals of Andhra Pradesh judiciary for having inaugurated such a roomy building to house the myriad courts in a singular complex. Having regard to the glorious history of the city we live in, it will perhaps not be an exaggeration to say that the history of Telugus is indubitably intervened with the history of Vijayawada. I dare to say that history of this city and also the history of jurisprudence is incomplete without reference to the chief guest of today's function. Born in agricultural family on August 27, 1957 in Ponnavaram village, Krishna district, was elevated as a judge of High Court in the year 2000, became a judge of Supreme Court and then as Chief Justice of India on 24 to 2021. During his illustrious judicial career spanning over 22 years and as a Chief Justice of India for 16 months, my Lord has marveled in many fields. He not only filled up the vacancies in the High Court all over the country, but delivered landmark judgments in every branch of law. The law reports evidence the same. While it is true that hustled justice is bad, delayed justice is worse, the platitude justice delayed is justice denied embodies an eternal truth. Access to justice is one of the most fundamental tenets of the Constitution. Therefore, to ensure that such access is not diminished or curtailed, adequate infrastructure needs to be provided to the courts. In such endeavor, the present court complex got to be inaugurated by the Honorable Chief Justice of India, who was a member of this prestigious bar. It is a right place to remember that it was the Honorable Chief Justice of India who laid the foundation for this building in the year 2013, and it is His Lordship's brainchild to have this unique complex at Vijayawada. As said by my earlier speakers, this complex accommodates 29 court halls with 2 auditoriums, all centrally air-conditioned. Such facility is made available to the staff, which I am told is not available anywhere in both the Telugu-speaking states. Out of 88,000 cases pending in Krishna districts, the lion's share of pendency of matters do fall for disposal in this 8-story complex. As is well known, the subordinate judiciary is the foundation on which the edifice of judicial system rests. The teeming millions of our population do knock the door of subordinate judiciary at the first instance for redressal of their grievance. I am confident that inauguration of this court complex will further augment the access of justice and reach the constitutional goal thereto. It is now the turn of bar and bench at Vijayawada to raise to the occasion. At this stage, it is also necessary to remember the constant directions and incessant efforts made by Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, Sri Justice Prashant Mukherjee ji, in making this day a reality. It is also necessary to acknowledge the contribution of the Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagannath garu, in lending a helping hand at the time of need. I congratulate the Vijayawada Bar Association, led by its president, members of the committee, and also the earlier presidents, along with their teams, in accomplishing the task of raising this colossal building. I would like to conclude my speech with a saying by former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. I quote, "You have to dream before your dreams can come true," unquote. This building is a credit to all those who had a dream and then worked to bring it to fruition. It is a landmark for the city of Vijayawada. With this new court complex and the continuous efforts put forth by all of us, I am sure that justice delivery system will scale to new heights in all aspects. Thank you. Thank you, my Lord Justice. Ladies and gentlemen, now may I request the dynamic and versatile son of Chhattisgarh, known for his implacable blend of wit and vigor, Honorable Sri Prashant Kumar Mishra ji, for his Lordship's address. Honorable the Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana garu, Honorable Chief Justice, Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy garu,
Brother Justice C. Praveen Kumar, the Administrative Judge of Krishna District, Sister Justice Kongara Vijayalakshmi, Daughter of the Soil, Justice Battu Devanand, Justice V.R. K. Kripasagar, and Justice V. Srinivas, Sons of the Soil, all on the dais, and my sister and brother judges of the dais, Registrars of the High Court, Advocate General Sri S. Ram, High Court Bar Association President Sri Janaki Rami Reddy, AP State Bar Council Chairman Sri Ghanta Ramarao, Srimati Aruna Sarika, Principal District and Sessions Judge, Krishna Judicial District, Sri Chandagiri Vishnuvardhan, President and members of the Vijayawada Bar Association, Judicial Officers of Krishna Judicial District, all the officers representing the district administration, members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, it is my great privilege, delight and pleasure to be present here for the inaugural function of the newly constructed multi-storied court building complex at Vijayawada and to address the guests present over here. It is indeed a joyous moment of the members of the Vijayawada Bar Association, the judicial officers of the Vijayawada, and not to forget to Honorable the Chief Justice of India, who hails from this region. God knows when we will get this opportunity again to find him amidst us in this capacity, and God knows which time will again give this occasion in future when a son of the soil and member of Vijayawada Bar Association would attain the height which my Lord Honorable the Chief Justice has attained in his career, bringing glory to this city, to this bar and to this state. I was looking at Honorable CGI and Honorable CM being giving indication that they are waiting for the other function at the Nagarjuna University, and I will not come in between my Lord Honorable the Chief Justice of India, Honorable Chief Minister and the audience. We will discuss issues some other time, but I take this opportunity to congratulate Honorable the Chief Minister and the state government for completing this building in such a magnanimous way, and further coming forward to identify a building for locating the State Judicial Academy, and further to locate the building for State Legal Services Authority, and I hope both these buildings will be ready for inaugurated in near future. As we know, judicial infrastructure has an important role to play in pendency of cases. Unless you have all the infrastructure and facilities, you don't tend to apply your mind. And my Lord Honorable the Chief Justice of India has always laid emphasis on proper judicial infrastructure to the judicial officers, which assists even to the lawyers and litigants for dispensation of justice. I hope this new magnificent 8-story building, fully equipped with centralized air conditioning, will be utilized for the pious purpose of dispensation of justice, and the members of the bar would find it convenient to have their practice growing leaps and bounds, and the judicial officers will find it easier to work so that the justice is taken to the last man on the street in the queue, fulfilling the dream of Gandhiji. Thank you so much. Thank you, my Lord Justice, for the insightful address. Now it's time for the address by the Honorable the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. వేదికపై ఉన్న పెద్దలు
శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి, అదేవిధంగా ఇదే వేదికపై ఉన్న పెద్దలు జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారికి, జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి, జస్టిస్ విజయలక్ష్మి గారికి, జస్టిస్ దేవానంద్ గారికి, జస్టిస్ కృపాసాగర్ గారికి, జస్టిస్ శ్రీనివాస్ గారికి, ఇంకా శ్రీమతి అరుణ సారిక గారికి, విష్ణువర్ధన్ గారికి, వేదిక ఇటువైపునే కాకుండా వేదిక అటువైపున ఉన్న పెద్దలు ఆనరబుల్ జస్టిస్లందరికీ, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ లాయర్స్ అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భాన అందరినీ కూడా మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు శ్రీ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవుతా ఉన్న ఈ కోర్టు కాంప్లెక్స్కు ఇదొక అరుదైన, ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుండిపోయే ఘట్టం. ఎందుకనంటే చాలా చోట్ల చాలా జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్సెస్ కడతా ఉంటారు, అవన్నీ రొటీన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ అది సన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ జస్టిస్ శ్రీ ఎన్వి రమణ గారి చేతుల మీదుగా జరగడం అన్నది ఎప్పుడూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుండిపోయే ఘట్టంగా నిలిచిపోతుంది. ఇవాళ ఇదే కాంప్లెక్స్ 2013లో జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే అప్పట్లో శంకుస్థాపన జరగడం, మళ్ళీ ఈరోజు జస్టిస్ రమణ గారి చేతుల మీదుగానే మళ్ళీ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం కావడం, ఇది కూడా ఒక దేవుడు విధి అని చెప్పి కూడా చెప్పచ్చు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం ఇష్టం లేక, ఎందుకనంటే ఇప్పటికే సమయాభావ కారణాల వల్ల రమణ గారికి ఇప్పటికే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పటికే బాగా డిలే అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. అదేమిటి అని అంటే, జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా సహకరించేందుకు సన్నద్ధంగా ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకే ఒక్క విషయం తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for the warmth which you presented the address, the most inviting moment for listening to His Lordship's message. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, the message by the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana garu. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు, సోదర న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, సోదరి జస్టిస్ కొంగర విజయలక్ష్మి గారు, జస్టిస్ భట్టు దేవానంద్ గారు, జస్టిస్ విఆర్కే కృపాసాగర్ గారు, జస్టిస్ వి శ్రీనివాస్ గారు, సోదరి జడ్జెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, వి అరుణ సారిక ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్, చంద్రగిరి విష్ణువర్ధన్ ప్రెసిడెంట్ విజయవాడ బార్ అసోసియేషన్, కె రవీంద్ర కుమార్ సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, అడ్వకేట్ జనరల్, చైర్మన్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్, law officers, senior advocates, members of the bar, other distinguished guests and media friends. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాట్లాడకపోతే బాగోదు. చాలా మంచి పరిణామం. అందరూ వక్తలంతా కూడా
ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా ప్రసంగించారు. ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మాత్రమే తెలుగులో మాట్లాడటం ఐ థింక్ దీనికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. ఏదేమైనా దాదాపు 10 సంవత్సరాల తర్వాత నేను శంకుస్థాపన చేసినటువంటి కోర్టు బిల్డింగ్స్ ఇవాళ పూర్తి అవ్వటం, ప్రారంభించడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నాను నేను. 11 మే 2013లో ఈ భవనాలకి శంకుస్థాపన జరిగింది. అనేక కారణాలు, రాష్ట్ర విభజన ఒక కారణం అయితే, రాష్ట్ర విభజన కన్నా కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల మూలంగా ప్రభుత్వాలు సరైన నిధులు ఇవ్వకపోవటం, అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ సరిగా పనిచేయకపోవటం అనేటటువంటి కారణాల మూలంగా ఆలస్యంగా ఈ భవన నిర్మాణం జరిగింది. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలం నా మిత్రులు, ఈ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అనేక కష్ట నష్టాలకు గురయ్యారనేటటువంటి సంగతి నాకు తెలుసు. అనేక సందర్భాల్లో గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలని, అధికారులను నేను గట్టిగా ప్రశ్నించి భవనాన్ని తొందరగా ముగించమని చెప్పేసి కోరాను. అంతిమంగా మరి ఈరోజు ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి కావడం అనేటటువంటి చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. మరి భవన నిర్మాణం రావడంతో భవనం కంప్లీట్ అవటమే కాదు, తర్వాత దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని ప్రజలందరికీ సరైనటువంటి న్యాయం చేకూర్చి, సత్వర న్యాయం చేకూర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత న్యాయవాదుల మీద, న్యాయమూర్తుల మీద ఉంది. మరి భవనాల నిర్మాణం అనేటటువంటిది న్యాయ వ్యవస్థలో జడ్జీల సంఖ్య పూర్తి చేయటం అనేటటువంటి 2 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఎజెండాకు పెట్టుకొని గత 1.5 సంవత్సర కాలంగా నేను దేశవ్యాప్తంగా ఈ విషయం మీద మాట్లాడటం జరిగింది. గతంలో ముఖ్యమంత్రుల, అదేవిధంగా చీఫ్ జస్టిస్, చీఫ్ మినిస్టర్స్, ప్రధానమంత్రి, ఇతర కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాను. మరి ఆ సందర్భంగా రాష్ట్రాల మీద బాధ్యత పడకుండా ఇప్పటికే ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలకి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అదనపు నిధులు ఇచ్చి మరి భవనాల నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తే కేంద్రం నుంచి కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు, ప్రత్యేకించి మరి బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, అదేవిధంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మరి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పేసి మద్దతు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్య సమస్య పెండింగ్ కేసులు. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాల జోలికి నేను ఇక్కడ వెళ్ళదలుచుకోలేదు. కానీ అదే సందర్భంగా ప్రజలకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు తక్కువ వ్యవధిలో న్యాయం చేకూర్చాలనేటటువంటి తపన న్యాయమూర్తులకి, న్యాయవాదులకి ఉండాలా. ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ అంతిమంగా ప్రజలు తమ సమస్య పరిష్కారం కోసం కానీ, న్యాయం కోసం కానీ వచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ. ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం, నమ్మకం, విశ్వాసం అనేటటువంటివి ఉండాలా. అప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ మనగలుగుతుంది. న్యాయ వ్యవస్థ కనుక కూలిపోతే, న్యాయ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోతే, న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతే మరి ప్రజాస్వామ్యం మనుగడకే ప్రమాదం అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరిచేటటువంటి ఏ కార్యక్రమాన్నైనా కూడా న్యాయవాదులు తప్పనిసరిగా సహకరించాలా. మీకు చేతనైనంతలో ప్రజలకు న్యాయం చేకూర్చడం కోసం ప్రయత్నించండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 83లో నేను ఇక్కడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా కొన్ని నెలల పాటు రవీంద్రరావు గారి దగ్గర, మీకు తెలుసు, ఆయన అభ్యుదయ భావాలు కలిగినటువంటి గొప్ప న్యాయవాది, పనిచేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి జస్టిస్ కేజీ శంకర్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా పనిచేసేవాడు. కేజీ శంకర్ తను నాకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు, నువ్వు హైదరాబాద్ పోయి ప్రాక్టీస్ పెట్టు అని చెప్పేసి. హైదరాబాద్లో నాకు అప్పుడు ఎక్కడ న్యాయవాదులు ఎవరో తెలియదు. ఆయన అంతకుముందు అయ్యప్పరెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు. అదే అయ్యప్పరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు. నాకు అయ్యప్పరెడ్డి గారితో పరిచయం లేదు. ఆయన కర్నూలు జిల్లాకు చెందినటువంటి వాడు. ఆయన వెళ్ళి కలిశాను, ఇట్లా నేను మీ దగ్గర జూనియర్గా చేద్దామని చెప్పేసి. ఆయన నేను అప్పటికే ప్రాక్టీస్ ముగించి
రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా ఉండబోతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర నువ్వు చేరితే నీకు ఏ రకమైనటువంటి పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. ఎవరన్నా ఇంకొక సీనియర్ న్యాయవాది దగ్గర చేరు, లేదంటే నేను సహకరిస్తానని చెప్పాను. అయినప్పటికీ కూడా పట్టు విడవకుండా నేను మీ దగ్గరే పనిచేయాలని చెప్పాను. దానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఒకటి, ఆయన అత్యంత తెలివైనటువంటి క్రిమినల్ న్యాయవాది. రెండోది, ఆయన సాహిత్యం మీద, కళల మీద మక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మూడోది, ఆయనకి కూడా రాజకీయాలంటే బాగా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే దాదాపు ఒక 25 సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా, మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఈ 3 విషయాల మీద కూడా నాకు అభిమానం ఉండటంతో ప్రాక్టీస్ కన్నా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ విషయాల నుంచి నేర్చుకోవాలనేటువంటి అభిలాషతోటి ఒప్పుకున్నా. మా ఇద్దరి సంబంధం దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర జూనియర్గా పనిచేశాను. నన్ను సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నాడు. ఇవాళ ఆయన ఎందుకు స్మరించుకుంటున్నానంటే, నేను ఈ ఉన్నత స్థాయికి రావడానికి కారణం మరి ఆయన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి, ఆయన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తినైనప్పటికీ కూడా దగ్గర చేర్చుకుని సొంత బిడ్డలాగా చూసుకుని నన్ను సహకరించి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కె రవీంద్రరావు గారు. సమాజంలో ఏ వర్గంలో ఉన్నా, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా వారు చాలా గొప్ప మనసుతోటి నన్ను ఆదరించి పైకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ న్యాయవాదులందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. మీరు ఇవాళ సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి, గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. సమాజం మీ వైపు చూస్తుంది. మీరు ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉండి సమాజంలో మార్పు కోసం, సమాజంలో ముందుకు నడపడం కోసం ఉపయోగపడాల్సినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి. మీరు మీ జూనియర్ న్యాయవాదుల్ని దగ్గరకు తీర్చుకొని వాళ్ళకి తగిన ప్రోత్సహించి కనుక అభినందిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఉన్నత స్థానాలకు వస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. వాళ్ళ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే, మీకు అందరికీ తెలుసు, దాదాపు 22 సంవత్సరాల 2 నెలలు నేను ఈ ఉద్యోగం, జడ్జి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత రేపు 27 ఆగస్టున పదవీ విరమణ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి నాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ నేను 1983లో మరి నా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ అసోసియేషన్ మిత్రులకి, సభ్యులకి, జడ్జీలకి అందరికీ కూడా నా వృత్తిలో, తర్వాత నా హోదాలో కానీ, నా అభివృద్ధికి కానీ సహకరించిన మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. నా యొక్క ఉన్నతికి, నా యొక్క విజయానికి మీరే కారణం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోదలుచుకోలేదు. సమాజం శాంతియుతంగా, ఐకమత్యంతోటి అన్ని వర్గాల సమప్రాతినిధ్యం కనుక ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయం వస్తే, విభజన జరిగిన తర్వాత మరి వెనకబడిపోయాము అనేటటువంటి, ఆర్థికంగా కానీ అన్ని రకాల్లో వెనకబడిపోయినటువంటి ఒక ఆవేదన మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉంది. కొంతవరకు వాస్తవం కూడా. ఈ సందర్భంగా మరి అందరూ కూడా మరి కష్టపడి పనిచేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి మరి దేశంలో ఒక అభ్యుదయమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతారని చెప్పేటటువంటి ఆశతోటి నేను ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆర్థికంగా సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నాకున్నటువంటి అవకాశాల మేరకు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరి పెద్ద సంఖ్యలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించగలిగాను. ఇంకా కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా త్వరలో భర్తీ చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కూడా కోరాను. దాదాపు నా ఈ 1 సంవత్సరం 4 నెలల కాలంలో 250 దాదాపుగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించగలిగాను. 11 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను నియమించగలిగాను. 15 మంది చీఫ్ జస్టిస్లను నియమించగలిగాను. మరి అన్ని కులాల నుంచి, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి, ప్రత్యేకించి మహిళలు, వెనుకబడినటువంటి తరగతులకి ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తూ ఈ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది. కాబట్టి మరి న్యాయం ఇంకా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా న్యాయస్థానాల నుంచి తమ వర్గానికి చెందినటువంటి, తమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఉంది. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం పెరుగుతుందనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పని చేయడం జరిగింది. ఇందుకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈ సందర్భంగా మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక్కడ మీ అందరి ముందు చెప్పారు, రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థకు ఆయన సహకరిస్తారని. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు దాదాపు
58 కోట్ల అంచనాలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భవనం 100 కోట్లకు మించిపోయింది. అయినప్పటికీ లేట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి వారు సహకరించడంతో కొంతవరకైనా మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాం. ఇంకా మిగతా భాగాలను కూడా వారు తత్వమే పూర్తి చేసి ఈ కంప్లీట్ బిల్డింగ్ని కనుక యూటిలైజేషన్లో కనుక తీసుకొస్తే ఇంకా మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను వారిని కోరటం జరుగుతుంది. ఇంతేకాదు విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక చిన్న సమస్య ఉంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అది కూడా దాదాపు చివరి స్థాయిలో ఉంది కంప్లీట్ చేయటం. అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిగా కనుక డబ్బులు కనుక కేటాయిస్తే ఆ బిల్డింగ్ కూడా పూర్తి అవుతుందని చెప్తున్నారు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయాన్ని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని అక్కడ కూడా త్వరలో ఆ బిల్డింగ్స్ కూడా పూర్తి చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. ఇంత ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి కోర్టు భవనాల నిర్మాణం చేయాల్సి ఉంది. కనీసం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటే మనం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ బిల్డింగుల్ని కంప్లీట్ అంటే సగం స్థాయిలో ఆగిపోయినటువంటి బిల్డింగ్ని కనుక కంప్లీట్ చేయగలుగుతామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క భవన నిర్మాణం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ పూర్వ ప్రెసిడెంట్స్ జీవి రావు కానీ, శ్రీపతి కానీ, జైకర్ కానీ ఇతర మిత్రులందరూ కూడా అనేక సార్లు ఈ బిల్డింగ్ కోసం మరి ప్రభుత్వాల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరిగి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఈరోజు సఫలం చేసుకోగలిగారు. వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, అదేవిధంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you, my Lord Justice, for the nice elucidation, kind advice. We would certainly follow your Lordship's guidelines. Thank you, my Lord. It's time to felicitate our Honorable the Chief Justice of India, who is our chief guest today, and Honorable the Chief Minister of Andhra Pradesh, as a token of our love and respect since our Dharma. Felicitation to guest meaning one with both spiritual emotion and divine consciousness. Now, expressing our reverence, I request Honorable the Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, to kindly accept our courtesy. I also request Honorable the Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, to accept our courtesy. I request Mr. President and his team, Vijayawada Bar Association, to felicitate Honorable the Chief Minister. I request Honorable the Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, to accept our courtesy. I request Honorable the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, to accept the courtesy. I request Mr. President and his team to felicitate Honorable the Chief Minister.
I request Honorable Judges, High Court to felicitate His Lordship Honorable the Chief Justice of India.
High Court of Andhra Pradesh, Srimati Aruna Sarika, Principal District Judge, Krishna District, the Honorable former Judges of High Court of Andhra Pradesh, Registrars of High Court of Andhra Pradesh, the Advocate General of AP, law officers, the judicial officers, the President and members of Vijayawada Bar Association, state and district officers, and other dignitaries participated, ladies and gentlemen. I feel immensely pleasure and privilege to get an opportunity to propose a vote of thanks on this historic occasion and indeed a very memorable day. Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, the Chief Justice of India, my Lord, we express our gratitude to your Lordship for accepting our invitation despite your Lordship's hectic schedule to inaugurate the newly constructed multi-storied building and for the excellent inaugural address. My Lord, but for your Lordship's selfless commitment, persuasion and encouragement to everyone as a part of your Lordship's idea of developing the judicial infrastructure across the country, the dream of Vijayawada Bar Association has come true. My Lord, we are all grateful to you for your Lordship continuous observance for the success of the building construction since the date of laying the foundation, which shows your love to your Mother Earth. Thank you, my Lord. I take this opportunity to thank Honorable Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, for extending your cooperation for the successful completion of this building. In this regard, I express our gratitude for accepting our invitation and for your gracious presence in the inauguration program in spite of your busy schedule. My Lord Justice, Honorable Sri Prashant Kumar Mishra Garu, Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, my Lord Honorable Administrative Judge Sri Praveen Kumar Garu, for your Lordship's valuable message and insightful thoughts. Despite the tough situations prevalent in the country for the past few years due to the pandemic, your Lordships are very kind enough to visit the building on number of occasions for your enormous efforts, encouragement in making the dream of all come true. I express my deep gratitude to the Honorable Srimati Justice Kongara Vijayalakshmi Garu, Judge High Court of Andhra Pradesh, who is the daughter of the soil, for your Lordship's gracious presence. I further extend our deep regards to the sons of the soil, Honorable Sri Justice Bhattu Devanand Garu, Judge of Honorable High Court, Honorable Sri Justice Dr. V.R. Krupasagar Garu, Honorable Sri Justice V. Srinivas Garu, Judges of the Honorable High Court of AP, for your Lordship's kind acceptance and for grateful presence. I sincerely thank Srimati Aruna Sarika Garu, Principal District Judge Krishna District, for keen monitoring of the progress of the work by her constant visits to Vijayawada on number of occasions from Machilipatnam, her enormous encouragement, observing the minute detailings, following the guidelines and advice of the Honorable Chief Justice of AP and Administrative Judge of the Krishna District, held meetings with all authorities for the successful completion of the building. Further also, we are thankful to Madam Garu for organization of this inauguration program in a successful manner. At this moment, I would fail my duty if I did not extend my reverential gratitude to our Principal District Judges and Metropolitan Session Judges who worked in Krishna unit since the date of laying foundation to till date for their enormous efforts in making this construction a grand success. Further, I also extend our profuse gratitude to the presidents and members of the Bar Association, Vijayawada, who worked from 2013 to till date, building committee members for their untiring efforts. I thank everyone for their involvement and their willingness to take on the completion of today's event beyond their comfort zones. Our hearty thanks to the officers of Vijayawada and staff for their support, dedication, teamwork, and untiring efforts. They all worked smilingly, shoulder to shoulder, to make this a grand success. I also extend my sincere thanks to the President and members of the Vijayawada Bar Association for the cooperation and coordination extended by you for this great success and also for making this inauguration a grand success. I thank the Chief Engineer and his team of R&B department and the contractor who for construction of the building, District Collector and his team, Commissioner of Police and his team, Municipal Commissioner and his team, the SC Electricity Department, the DM and SO and Fire Officer for their continuous support in providing the necessary amenities, security to the dignitaries, regulating the traffic, for providing escort, for clean and green, and for arranging the saplings. I also thank all the staff members of the Krishna District Judiciary, including Class 4 employees, for their services. I also extend our thanks to the
print and electronic media present over here for all along, the technical team for organizing perfect stage, sound system, lighting and other accessories. I must mention our deep sense of apologies to all the distinguished participants who have come from distant places in making today's program a grand success. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty regards to all the crew of the building, Vijayawada, for their perfect logistic support, enormous cooperation in completion of the building works and organization of this unit. చివరగా మన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి, మా న్యాయమూర్తులకి న్యాయవాదులకి కూడా మేము ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఈ బిల్డింగ్లో ఇక్కడ మా తాలూకు విధుల్ని ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కోర్చి మేము చేస్తున్నాము. అది ఈ బిల్డింగ్ని త్వరితంగా దాన్ని పూర్తి చేయడానికి మా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఎంతో కూడా మాకు సహాయ సహకారం అందించి ఈ రోజున మాకు అందరికీ కూడా ఈ బిల్డింగ్ ఇచ్చి మేము ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేయడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. I kindly request the gathering to raise for the national anthem. Before ending the program, I request all the dignitaries, ladies and gentlemen, to proceed to the high tea in the Bar Association Hall in the first floor. Thank you one and all. Thank you.